Hey, this is Mr. J. Hello. This is our intermediate video. Okay. You see here intermediate, and I'm in my car. Today is Friday, 금요일, December 12일, the 20th 21. And the location is the Ukraine. Today's news is B for bad. Looks like there's drones or something and North Korean soldiers. What can it be about? Let's see our word list. Intelligence, soldiers, Russia, Ukraine, battle, casualties, drone, military, warfare, special forces, technology, negotiations, allies, Pyongyang, strategy. Pyongyang's the capital of North Korea, in case you don't know. At least I think it is. I hope it is. At least 100 North Korean soldiers have died and over 1,000 have been injured while fighting in Ukraine, according to South Korea's intelligence agency, the NIS. 북한 군인 100명 죽었다, 유크레인에서. 1,000명 뭐 다치고. 이거는 NIS 말했다고. NIS은 한국은에서 NIS 있다. Intelligence Agency 이런 뭐 정보 모으는 그룹 있다 한국에. 이런 거 알아야 되지. The North Korean troops stationed in Kursk. 이거 Ukraine 뭐 Russia 가운데 있는 Kursk 지역에서 are being used in difficult battles. 힘든 싸우는 battle에서 이렇게 쓰고 있다고. 이 북한 군인, which has led to many casualties. 그래서 많이 다쳤다. These troops are not familiar with modern military strategies like drone tactics, which has made the fighting even harder for them. 좀 슬펐네. 몰라. 뭐 이런 것도 안 좋은 것. 근데 아마 북한 군인 좀 modern 현재 싸우는 방식 몰라. 특히 드론랑 싸우는 것은 잘 몰라서 많이 다치고 많이 죽고. The NIS believes North Korea plans to send more special troops in exchange for Russian technology. 그래도 북한 군인 더 많이 보낸다고. 왜? Russian technology 받고 싶다. Russian technology로 뭐 더 위험한 폭탄이나 이런 것들 만들 수 있지. 그럼 한국은 그거 알아야 되잖아. While the Democratic Party boycotted the intelligence briefing in distrust of the director, the ruling party emphasized the importance of understanding the strategy as the war continues. 아이고. 그럼 Democratic Party 이거 지금은 뭐 윤 대통령 파티 그 그룹 팀 반대. 그 팀은 그냥 boycotted 이 모임 이거 북한 이야기하는 모임은 그 안 갔다. 왜냐하면 그 NIS 그 리더 디렉터는 안 믿어. 뭐 하고 지금은 윤 대통령 조금 문제 많이 있지. 그래도 나도 윤 대통령 뭐 잘 되는지 안 되는지 모르지만 내 자기 의견은 이런 정보 알아야 되지 않나? 몰라. I want to know your opinion. 의견하고 싶다. 이거는 그냥 이런 모임 안 가도 됐나? 어쨌든 보자. Where were the North Korean soldiers stationed in the Ukraine war? 일단 여기는 다 틀린 것이지. 나 비디오 없어졌다. 미안. Here. 이건 다 틀린 것이지. 맞은 것 생각해야 돼. Where were the North Korean soldiers stationed in the Ukraine war? 그 정확하게 그 북한 군인 어디 있어? 지금은 딱 유크레인 아니지. What caused high casualties among North Korean troops? 많은 북한 군인 왜 죽어서 왜 다쳤어? What did North Korea reportedly request from Russia in exchange for sending troops? Russia에게 북한 뭘 받고 싶다. How many North Korean soldiers have been injured in the Ukraine war? 지금까지 Ukraine war에서 몇 명 북한 군인은 몇 명 다쳤어. 죽은 거 말고 다쳤어. Why did the Democratic Party boycott the intelligence briefing? 그럼 이거는 이 정보 알려주는 모임 그 Democratic Party 그가 윤 대통령 팀 반대하는 party 그거 왜 안 갔어? Alright, 오늘 today's word candy. 다 첫 번째 또 알지. 근데 두 번째도 뭐야? 차? 아니야. 잘 봐. candy 사탕 candy 다 알고 있지. 근데 두 번째 candy 이거다. Something that is visually appealing or attractive, often used metaphorically like eye candy. Okay. 발음은 candy emergent로 하자. 음절 두 개 있다. 첫 번째 음절은 강조한다. candy. 첫 번째 음절, 두 번째 음절. candy.
Okay. The children were excited to receive candy for Christmas, and the new car's sleek design is pure eye candy. Candy. All right, let's go to our weather. 지금은 이거 그 이야기 아마 안 했는 것 같다. Next, because of Christmas, right? Christmas 때문에 Monday, Tuesday, Wednesday. On Monday, Tuesday, Wednesday, 난 수업 없다. 그럼 그때 아마 news 없을 거야. I'm going to go to Vietnam. 난 베트남 여행하면서 아마 뉴스는 하지만 유튜브 숏 같은 걸 할 수 있다. 그럼 나 베트남에서 뭐 하는지 보고 싶으면 유튜브 채널 봐봐. 그래도 next week 수요일까지 이 날씨 궁금하면 볼 수 있다. 통영에서 별로 춥지 않다. 그래도 뭐 통영치고 좋아하냐. Anyways, today is partly cloudy and tomorrow is partly rainy. Today is a high of 10 and a low of 2. Tomorrow is a high of 9 and a low of 3. So we talked about the weather, candy, and North Korean soldiers in Ukraine. I hope you have a very, 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 very Merry Christmas, and I'll see you next week. Bye-bye.